Добрый вечер, с вами Golden Lion. Сегодня мы будем играть в Divinity Original Sin 2. Пошаговую тактическую RPG классической школы. Ну что же, давайте начнем. Играем в одиночную игру. Сложность... Даже не знаю. Я как бы не особо сильный игрок в такие игры, поэтому... Ну давайте бросим себе вызов. Так, создадим персонажа. Да-да, мужик. Шлем. А, голый. Со шлемом. Волшебник. Боевой мах. Оу! Жрец. Призыватель. Боец, инквизитор, рыцарь, метаморф, следопыт, вор, клинок тени, странник, чернокнижник, волшебник, боевой мах. А так, гном это, конечно, весело. Эльф, ну боевой мах, эльф это, конечно, нет, больше ему подходит жрец или там следопыт. Ну, рыцарь эльф это, конечно, гонево. Человек, метаморф. Рыцарь, больше инквизитор или рыцарь. Ящер. Гном нежить, эльф нежить, человек нежить, ящер нежить. О, зверь. Интересно. Фейн, Ранфец, Красный принц. Интересно, интересно. Интересно, интересно. Так, кстати, инквизитора. Давайте мы... Возьмем самого простого рыцаря, по сути. Ящер, рыцарь. Ну, ящер это, конечно. Не люблю эльфов. Вот просто не люблю. Сандор. Написать Сандора. Метаморф. Следопыт. Вор, клинок тени, это был. Следопыт. Давайте сделаем следопыта. Эльф, следопыт. Не люблю эльфов. Но гном следопыт это вообще, короче, тупо гонево. Ящер, следопыт еще, ладно. Ладно, пусть будет человек, но не следопыт. Человек-странник. Чернокнижник, ну это, конечно, банально. Жрец, призыватель, заклинатель.
инквизитор, рыцарь. А почему бы и нет? Странник, человек-странник. Облик. Шоколадный. Шоколадный. Нигер какой-то получился, извините за расизм. Но... Хотя не извините, нифига. Слоновая кость, лицо. Старенький, стрёмненький, жирненький. Такой. Ну, вообще, боже, вот это, конечно, лица. По-моему, самый адекватный это первое и шестое. Прическа, конечно... Я так понял, у них тут прическа одна на всех. Что для мужиков, что для пап. Но так как он странник, ему надо что-то такое простенькое. О! Так, цвет волос. Годится. Борода. Для странника такая не годится. Такая тоже может подойти. Это какой-то монгол получился. Greet the Reaper for me? I'm ready. Ha! Nice try. I'll yield. You're not trying to escape. I'm ready. Так. Тогда мы изменим странника на... О, так будет симпатичнее. Если выбираем облик, нужно выбирать происхождение. Инквизитор. И ну бородатый инквизитор. Скледатель. Это, конечно, гонево. Вот больше всего люблю такую тему. В этих редакторах можно померить. Кстати, возможно, никто и не увидит, как я закончу этот облик шаблон. Изменить. Ладно. Рыцарь. Реально, это волос, добыт, качество. Тут, так как я не особо разбираюсь пока здесь в механике. Да смысл шлем тогда носить постоянно. Боец. Да, ну я думаю, что изначально такой брони у него не будет. Диамантий, чуть-чуть все, понятно. Сокращающий удар. Наверное, инквизитор, таран, кровосос. Это какой-то не инквизитор, а вампир. Рыцарь и боец схожи. Метаморф. Удар щупальцами, куриная лапа, бычьи рога. Интересно. Стрелы стихии. Ну что же, я так понял, что для меня оптимальный вариант это либо рыцарь, либо боец. Ну, пожалуй, начнем с бойца. Человека, потому что я как бы... навыки. Не, пожалуй, не будем ничего менять. Не знаю, талант.
Так, как мы воин. Я думаю, вот это будет логично. Живой доспех. Пожалуй, выберу это. Инструменты. Так как мы солдат, не будем понтоваться. Возьмем какую-нибудь гитарку. Шестиструнная. Бансури. Давайте шестиструнная гитара. И имя изменим. Сандор как-то скучно. Это как название сока. Назовем его валидол. Назовем его Леон. Почему? Потому что я так хочу. Я закончил. Кстати, на завершение как бы начинаем смотреть начальное видео. It all happened like I knew it would. A single drop of source magic. And like flies to honey, the monsters swarmed. The rebel panicked. The carnage began. And the magisters pointed their fingers at me. Just as I'd planned. I was shackled and collared and sent to Fort Joy. I'd come here to kill Godwoken. But instead I became part of their story. Саундтрек довольно прикольный. И понял. So it wasn't a dream after all. Oh, I don't even remember them strapping me down. I don't even remember them strapping. Oh, I don't even remember them strapping me down. Понятно. То повороты. Еще кто? Ah, you're up. Yeah. There. Not too tight, I hope. The collar, I mean. Oh, not to worry. Every dog has to get used to its leash. In the meantime, your next stop will be Magister William. All passengers have to be registered in the ship's manifest, and he's the chap in charge of the logs.
You'll find him on the other side of this deck, in the officers' quarters. Why, for my peace of mind, of course. Why don't you try casting one of those source spells of yours? See what happens. Oh, do go on. I won't hold it against you. Promise. Currents of magic surge inside you, boiling, bursting, then breaking, only to fade back into your soul like rain into the earth. My, look at the concentration on your face. All will, but no result. There you have it, see? The collar's function. It neuters you, of sorts. Makes you unable to cast source. For your own peace of mind, of course. Yours and the whole world's. The good ship Merryweather. But you can stand at ease there, Private. You do realize you're not in any army here, don't you? Index fingers pressed to her lips, she pauses a moment to give you a scrutinizing gander. My word, you do seem a bit befuddled, don't you? Perhaps I was a bit too generous with that sedative. Oh well, I'm sure you'll soon gather your wits. Most likely. Eventually. In the meantime, all you need to know is that we're en route to Fort Joy. A new life awaits. And if you're a particularly good boy, perhaps a cure as well. An end to Source. For good. У меня такой вопрос. Они что, охренели совсем? Так, Люциан, божественный защитник смертных волос, спаситель Ревелона, мертвым, пожертвовал собой, чтобы нанести поражение силам пустоты, и оставил своего сына Александра, чтобы тот вел Ревелон к процветанию. Так, далее читаем на паузе. Сейчас прокручу потихоньку. No lesions, no trauma. He was bled by magic. Ладно. Ну что ж, пойдем дальше. Древняя книга. Читаем, что там написано. Кроме что сюда, что не нужно. Читаем на паузе. Слишком много текста на следующей странице. Очень много. Че такое интересное? I'll need to write to headquarters right away. И... Where did I leave my calipers? Я разберу ее лабораторию до кусочки подсвечника. Хе-хе. Ладно, пошли. Не будем это изгаляться. Good gods. There's been a murder here. В смысле убийство? What happened? Ugly sight, isn't it? Burns me up this happened under our protection. We're extremely lucky no Voidwalker followed the source that did this. She looks up at you with a mirthless smile. I was on duty in your room when the murder happened. You were asleep the whole time. Didn't even? You're one of the only indisputably innocent people on the ship.
Unless you can commit murder in your sleep, of course. Finn was killed by Source. If a Magister could do that, there wouldn't be a Magister. It looks more like a passenger managed to slip their collar. And the rest, well, you see the evidence. Listen, I could use someone to keep their ears open among the passengers. Bring me a good lead, and I'll throw in a shiny gold coin for you. How about that? Think about it. It's one of you who got killed, not one of us. We want to... Who's your real enemy? You let me know if you hear. Я же обшарить его хотел. Who? Что за меня это? Ну что это за дверька такая? Главное правило. Лут превыше всего. Куда мне надо? Процедура регистрации, что ли? Не понял. Здесь еще и дети. Вот уроды. Ну-ну. Защищать. I know it. Would you put a knuckle in it? I'm trying to concentrate. They don't care about us. We're like cattle to them. I'll give you that knuckle if you keep carrying on. Well, well. What have we here? A fresh face in this stale hell. Let's size you up, shall we? See if you'll do. The lizard looks you up and down, like a farmer would a fetching horse. All of a sudden, he grips you firmly by the chin, with the intent of inspecting your teeth. What are you trying to hear anyway? I'll tell you if you can keep it quiet. My, we are fierce, aren't we? Not to... Now then, to business. You will answer me 3 questions. The first one is this. Can you cook? Ask what you must. I've nothing to hide. Goodness gracious me, what a bore. Off with you. Quite clear. There's a killer about, after all. Till overboiling a bit of cabbage becomes a crime, I shall hold my head steady. Нормалевший ящер. Это еще. An elf sits tucked away in a dark spot, lazily rolling dice onto the surface of a barrel. They sound like... Snake eyes. She chuckles. I bet that's just what they'll look like. Rolling dice, deciding fates. One of us won't kill our own. They're picking us off one by one. Don't worry, honey. It isn't yours. She looks you up and down with the merest hint of a coy smile on her lip. Never say never, though. Bad. Insufferable. Surely. What are you trying to... She eyes you quite serious. Not the future, no. But I can read the past in flesh. I could lick your arm and tell you how you spent the night before last. Shall I? She gives your arm a vigorous stroke of the tongue. You were in a cellar with other sorcerers. As everyone lay sleeping, you were reminiscing about the things you used to do together. She pats you on the shoulder. There, don't you worry, darling. You'll see. I don't lick and tell. Да, действительно очень веселая система I'll диалога. give you that knuckle if you keep carrying on. One of us won't kill our own. А, закрыто. Погодите. Can we just skip to the part where I reassure you and you shut up? The elf is reading a volume of Cranley Hubert's famous encyclopedia. He looks up. He reaches out and takes your hand, turning it this way and that, examining it from every angle. Fascinating. He sits back and returns to his book. I am reading. My book is in my hands. My face turned away from you. Perhaps my... He grabs a metal plate and watches his reflection with one eye as the other shifts left to right and up to down. No, they are working quite adequately. It seems you are at fault. Predictable, really. Ah, yes. The knight. My name is Fane.
I am a scholar from... Well, I am a seeker of knowledge. It is pleasurable to meet you. There has been a murder, Your Majesty. Maybe that has the Magisters more concerned than... Hardly. I've been reading this one for several minutes and I have yet to find a single It is simultaneously too detailed and insufficient. I know the beginning of this tale, and tell me, what do you know of our world's history? Oh, please. I have no interest in that. No. I want to know about the Celestial. This text tells me that they created all... Where did these gods come from? Who are their people? Where are the others of their kind? Так, смотрим, что мы хотим спросить. Эльф. The elf's face freezes for just a second before he waves his hand. Oh, it's just one of my idle curiosities. Now, please, run along. I have a world to decipher. Ну, развлекайся, эльфятина. It's a register, sir. Good, good. Magister Williams is just about done with the last passenger. You faring okay so far? He tugs the collar of his uniform and chuckles. Sorry you're upset, sir, but we all wear what we wear for... You head on in now. Williams will get you sorted fast. Unacceptable. I've never dined on anything less than a dozen horses, and I don't intend to do away with the custom. You seem on edge of... Standing at the center of the room, you spot a sorcerer haughtily eyeing a pair of nervous-looking magisters. They keep their crossbow trained upon her as she's being interrogated by an officer. So you admit it then? You murdered that poor fella? Yes, I did. But of course, that was only the beginning. She turns her head and looks you straight... There are others whose lives must end. Good God, the woman's mad. You there, sorcerer, go and fetch Magister Siwan. We need to do more than collar this maniac. We need to shackle her, hands and feet. Ну, честно, мне вот первый и второй совсем не нравится. Давайте третий. Means your journey draws to a close. Do stick around for its finale, though, because... She reaches for her collar and simply removes it. Это интересно. I'm just about to create a scene. Subdue her, men, quickly! If she casts source, the Voidwoken will come. They'll end us all. She smiles with wicked satisfaction. Precisely. Oh boy. Мать ее! Whoa. What's happened? Чё за на? А в этом монетки пустой этот монетки. Хавку нужно забрать по-любому. Так, это витрины. Может, тут какие-то мечи есть. О, сундук. Так, ну у меня появилось что-то интересное. Инвентарь. Так, хорошо. Щит. И... Тоже на палке. И...
Тогда нож. А может нож на палке все-таки? Ну да, нож на палке интереснее. Это, конечно, капец. Так, мне нужно наверх. Посмотрю, что происходит с этим. Так. Эльфа нет. The dwarf lies in a heap on the floor. You hear a faint thud, thud, thud. He's alive. Oh! What? What happened? Must have been the turnips. You. The lizard's eyes close as he slips into a... О, от ящерицы осталось ничего. От этой ящерицы не осталось ничего. No, not the final dark. Not yet. It's no use. Your words do... The dice roll darkly. They're rolling for me. Ой, это плохо. Так, профессор Эльф смотался, я так подозреваю. The young woman lies in a heap on the floor. She's breathing normally, but her eyes are wide open, like those of a corpse. Черт. Все в отрубе. О, теперь можно обшарить. Со плоти. Стой. О. The Magister lies on the floor, unconscious and bleeding. Стырить книгу. Что? Я честно спер ее. Честно, бескомпромиссно спер книгу. Так, теперь валим отсюда. Подождите. Так, я поднялся на второй этаж. Так. Ну да, это, конечно, не то. Так, что у нас тут? God damn it! Need to get off this wreck and quick. В смысле? Да, надо валить. Тут все горит, и что капец. Еще лавки. Сундук. Long before this thing's great gods. Something's pounding on the hull. The marking on the door was painted recently, judging from its pungent scent. You press your palm against the door to open it. It doesn't budge. Стоп, 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 нет. Там горит, значит туда не пустить. Так. Балазим. О, бой! What the. Так. Хорошо, ваш ход. Понятно. Так. Если не урона...
что-то грустно. Ой, что меня зарубят. Так. Это эликсиры. Раз. Теперь. Теперь. О, да тут довольно-таки просто. Жалко сильно снаряжение снимать нельзя. Вот это грустно. Вот это плохо. Так понял, я тут один останусь. Ну, просто в первой части я помню. Что там происходит? О, это интересно. Что это еще было? Спасать их или не спасать? Shut your trap, kid. Children and dwarfs first, just like the old stories say. The dwarf yanks at one of the nearby ropes to... Said there were other people down there. You see those tentacles, kid? It's time for getting the hell out of here. Thank you, thank you, thank you! There's a ladder right over there. You're gonna be the death of us, you hear? Had to open your big mouth, didn't you? Never The Magister lies on the floor. Так, ну в принципе я знаю, тут где жив. You can walk. Get yourself up the ladder. There's a... Wait! Void Woken! Так. 2. I thought Void Woken was supposed to be scary. Кто выживет? I've faced worse. Let the games begin. Ого. They who are about to triumph. These beardless bugs won't sink the ship on my watch. Лоус. Жалко женщин. На самом деле. Кому мне помочь? Нормально кинул. Забустовал, конечно, по конкретно.
А, блин. Долго он идет. Так, ладно. Этих мы вырубали. Ты это, придурок, ты своих же бьешь. Ну ладно. Для этого мудака он не свой. Валим, 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 валим. Let's head above decks for some air. I hear something. Wait! We need to wait! Меня кинули! Мудилы! I have plans for you, child. Rise. Honorable Dallas, we lost a ship sailing sorcerer prisoners to Fort Joy. We assume some escaped and broke their collars. Their vile magic lured the Voidwoken. All who were aboard are presumed dead. Yours faithfully into eternity, High Judge Oriven. Ну так, допустим, мы прошли пролог, как бы начало истории. Интересно, очень интересно. Так, загрузка Форт Радость. Так. Ну, давай, давай, давай. Those Voidwoken made short bloody work of the ship. Am I the lone survivor? Мудилы кинули меня. Fort Joy. Ящик пустой. Он плавать умеет? Нет? Плавать не умеет. Грустно. Смотрим, что тут есть. Вратари странствий. И... I thought the order would get rid of any trace of the old Source King. King Saurus. Востока. This statue must be 1,000 years old. Wonder how much longer it will last. О, ваза. This won't be of any use. Так. Всякой хрени я набрал. The child has a small mirror in his hands. He holds it up at angles, inspecting his eyes, his chin, the crown of his head. He spots you, and his arms snap to his... I'm not supposed to talk to strangers. Why? But... are you a sorcerer? One of those guys that brings the bad void things here? The child looks at you straight on, unafraid, searching your face. I don't see any source on you or me. I guess they're wrong. Or crazy. Maybe you're right. At least they don't mind where anyone goes. They know we can't leave the island.
but it's a lot nicer out here than inside. They're gone now. The Magisters took them already. I guess now they're cured. And maybe they're waiting for me back at home. But you didn't die. Можно подорвать. А что у тебя есть? О, колечко. Рюкзак. Рюкзак, думаю, мне пригодится. Его можно использовать. Кавка, заточка, колотушка. Колотушка. Цена 340, у меня всего 23. Бутылка 32. А ты мне... Так 4 на 32. Ну то ладно. Еще не хватает, мне могу еще докинуть что-нибудь такое дорогостоящее. Колотушку или заточку. Ладно. Сколько? 53 тысячи свиток. Не, ну малый, ну ты понимаешь. Ладно. Guess I am, but it's just normal to be scared. Nowhere is... There isn't anywhere safer. That's... You'll see. Так, ну ладно. Ну ладно. Ну, это что? Все разломано. Ну ладно. Валим отсюда потихоньку. Ох, хорошо. Допустим, мы прошли, допустим, пролог. Допустим, узнали более-менее. Увидели, как можно торговать. Увидели часть игры. Ну, начали. Приблизительно увидели механику. Ну что ж, так. Быстрое перемещение. Отметка. Ну что, сегодня мы посмотрели начало Divinity Original Sin 2. В следующей серии мы продолжим наше прохождение. Спасибо за просмотр. До новых встреч. С вами был Golden Lion на канале Грохот Плей. До свидания.